goods and services. Property is rental to others. Equipment is for administrative purpose. And not intended to be sold within next 12 months. More than 12 months or more than 1 year, you are holding it. That's called PP. First one. Then recognition when it generates FEB. Word ಬರ್ಬೇಕು. Asset ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾವ asset ಇರಲಿ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, PP ಇರ್ಬೋದು, asset ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 condition. FEB and CMR. ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದು. ಏನ್ ತೇಜು? FEB and what? ದಿಶಾ? FEB and what? CMR. FEB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಪ? Future economic benefit should flow. And CMR ಏನು ರಜನಿ? ವಿಚಾರ? Cost can be measured reliably. So the building ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I should be sure of getting the future economic benefit and I can measure it same. That is about recognition. So the beautiful example for yesterday, RMPD, recognition yavaga? FEB plus CMR. Next, measurement, cost model. Initially cost model. Subsequently, cost model. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ revaluation model. Revaluation ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Once in 3 to 5 years for each class of asset. ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ಗಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಮಯಿ, ಉದಯಗಿರಿ, ಸುಪ್ರಜ್ಞ, ಮುಳ್ಳಗಿರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ, ನಿನಗೊಂದು ಗಿರಿ, 2 ಗಿರಿ ಸಿಕ್ತು ಮನೆ. ಗಿರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಗಿರಿ 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 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸುಪ್ರಜ್ಞ ಭಾರಿ ಖುಷಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿರಿ ಇದಾರಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ once in 3 to 5 years for each class of asset. ಅಂದೇನರ್ಥ ಚಿತ್ರ? ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಐಟಮ್, ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಿಂಗ್, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ create revaluation reserve, downward, and the first time downward, subsequent to downward. Present batch ಅವರಿಗೆ when I do the classes you will be able to connect better. ಈಗ 10% ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಿಸೆಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. C1 upward downward, first time upward, next downward. C2 downward upward. Reverse the earlier treatment. Small a, first P&L debit ಆಗಿದೆ, P&L credit ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, P&L credit to the extent of debit earlier. ಮೊದಲಿಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್, ಅಷ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಗೇಯ ಶಿರೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇಂಚರ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಏನೋ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100 lakh ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
building 100 lakh, life 10 years, residual value 10 lakh. Two RMRs. For depreciation, cost minus residual value divided by life. Eldrigo. Cost minus estimate residual value divided by estimate life. Gautam. 100 lakh, enemy, Gautami. 100 lakh minus 10 lakh divided by 10 years is equal to 9 lakh. Right side, after 4 years, carrying amount is equal to original cost minus accumulated depreciation. Depreciation ಅನ್ನೋದು fixed PPE ಗೆ, intangible assets ಅಂದ್ರೆ amortization. Accumulated depreciation by amortization minus accumulated impairment if any. 100 lakh minus 9 lakh into 4 years is to 64 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ do not deduct residual value here. Carrying amount ಹೇಳುವಾಗ residual value ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, depreciation ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಯಗಿರಿ, do not deduct depreciation here. Come to the, so below that, below the right side, if revalued at 130 lakh, depreciation for the balance 6 years under SLM, ಇದು SLM is equal to, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರು, 130 lakh minus 10 lakh. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 130 lakh minus residual value 10 lakh whole divided by 6 years. 20 lakh per annum. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. To be debited to revaluation reserve account debit or the surplus account debit. Mm-hmm. 130 minus 64 is better, alva. 130 yes. Minus 64 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 66 lakh divided by 6 years. ಎಷ್ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? Divided by 6 years, 11 lakh. Then depreciation bar P&L account original figure ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Original 9 lakh. 9 ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, whereas extra depreciation revaluation ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು 1 second to accumulated depreciation bar building. To accumulated depreciation bar building account 20 lakh. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನೋ, ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 10 years ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 130 lakh minus 10 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 more years. ಯಾಕೆ 10 years ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಮಿತಾ, 4 years ಆಗೋಯ್ತು, 20 lakh per annum ಬಂತು. ಆ 20 lakh ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒರಿಜಿನಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ 9 lakh ಇತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 9 lakh. 11 lakh should go to ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ, ನೀವು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಟ್ 130 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ 130 lakh, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 66 lakh. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? 130 lakh ಇದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್, 64 lakh ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
Carrying amount of a book value is equal to WDV. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 66 lakh divided by 6 4 years P and account ಹೋಗ್ಬೇಕು. All of it clear? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಬೇಕು. But other things disclosure depreciation. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount over the estimated useful life. 3 methods suggested: SLM, WDV, units of production. Intangible asset amortization, SLM same, WDV ಇಲ್ಲ. Units of production ಬದಲು cash flows, present value of cash flows, FML ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ AS10 depreciation, SLM, WDV, units of production. Next, intangible AS26, SLM, WDV ಇಲ್ಲ, present value of cash flows. ಮತ್ತೆ AS10 ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು AS10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ AS26. AS10ಗೂ AS26ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ intangible. So same FEB. Then it is identifiable INP. INP ಅಂದ್ರೆ identifiable non-monetary asset without physical existence, without substance. And research expense is always debited to P&L account. Development is capitalized only when the traffic condition is satisfied. Intangible assets are always amortized if life is unascertainable 10 years. ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ intangible asset ಗೆ. If life is unascertainable, you have to go for 10 years max. Okay, right. Otherwise, goodwill, KPT sale F. Come back to AS11. Exchange difference is though. So there are 3 things which are discussed here. Pannag is doing one-time transaction with a Japanese fellow. What is the rate on that date? So $1 is equal to 76 rupees 50 paisa. That rate has to be recognized. Second one, Praveen is having a branch in UK that is called integral operation. Whereas I made 25% investment in a foreign country, it's called non-integral operation. Non-integral operation, you have to convert it to INR by using the closing rate only. Any exchange difference has to be transferred to FCTR, foreign currency translation reserve. It will be continued forever until that investment is completely disposed of. In word of Srinivas, completely disposed of. Once it's completely disposed of, you get 23%, 18%, then you transfer to P&L account. Integral operation, so think branch. So PP and depreciation at historical rate on the date of purchasing. Okay, then investment, current asset, current liability, everything at a closing rate, including loans. P&L account on the date of transaction, 365 days, 3000 rates irutte. Yake in a day exchange rate keeps changing. Adakke go by average rate. Any exchange difference has to be taken to the P&L account. Next, forward exchange. Present batch ಒಂದು ಟಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. So today, assuming I'm purchasing from a Japanese fellow to be paid after 3 months. Dollar rate is an international currency, US dollar. US dollar is international currency. If it goes up, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ go to the bank and you tell, ನನಗೆ 31st March ಗೆ I have to pay $1 lakh to the Japanese fellow. What is the rate? So ಅದನ್ನ he fixes. Irrespective of the rate of 31st March, we are supposed to pay the agreed rate. They are called forward exchange rate. So a premium ಅಥವಾ discount, extra is premium. Discount is a lesser amount what you pay. So if it is a trading in currency ಅಥವಾ speculation, transfer to P&L account immediately. Otherwise, you have to amortize over the period. Say 1st January ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30th June ವರೆಗೆ ಇದ್ರೆ 3 months ಈ ವರ್ಷ ಬರಬೇಕು, 3 months next ಬರಬೇಕು. Clear? AS12 government grants. Government grants can be recognized. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. Sorry. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ? Government grants when the 2 conditions are satisfied. Reasonable assurance that all conditions will be satisfied and you will receive the same. There are 3 types of government grants. Revenue grant, take it to P&L account immediately. Capital grant mainly deducts from the fixed asset cost, then depreciation accordingly. Then promoter's contribution is taken to the capital reserve. Refund of government grant is an extraordinary item as per AS5. Whatever treatment you have given earlier, you have to reverse this. Next, you are present batch. Investments.
investments classified as per S13, long term and current. Long term, short term alla. Current is Pranav intended to be held for a short period. Long term is other than the current. Long term investments are valued at cost unless, now exam friends, long term investments are valued at cost unless there is a diminution in the value otherwise than by temporary nature. Permanent reduction is general word. Otherwise than by Aditya Panna temporary nature. Whereas then at least, badkondalla manisha anta. Current investments, cost or fair value, whichever is less. X interest, come interest. X ಮೇಲೆ interest ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ 2 RMRs. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಅಚಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವಾಸ್ 30th September. So today is 1st of October. So sorry, 1st of November. So how many months you have to pay interest? Left side. Balance is toward the investment. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Investment account compulsory question again. Fixed income bearing ಅಂದ್ರೆ debenture etc. Particulars, Pranav. Particulars, then nominal value, interest ಮತ್ತೆ cost. Interest ಮತ್ತೆ cost. Whereas equity share ಅನ್ನು ನಿತ್ಯಶ್ರೀ MBA ನಾನು ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡಿ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದಲ್ಲ ಪ್ರಣವ್, ಅವನು ನೋಡು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ನೀನಿಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? You understand that language? Idli. So, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದು ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. AS14 extremely crucial, big question, 14 marks normally. AS14 accounting for amalgamations. Amalgamation, absorption, external reconciliation, all the three ditto. Amalgamation ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, absorption ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, external reconciliation ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. All the three AS14 applies. Two types of amalgamation. Amalgamation is a merger for which pooling of interest method of accounting is followed. Pooling of interest method ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. Difference between PC and total share capital has to be adjusted to reserves, preferably general reserve, positive or negative. Whereas second method is purchase method, for which purchase method of accounting, and difference between PC and net assets taken over at agreed value should be taken to goodwill or capital reserve. Such goodwill has to be amortized over a period of 5 years normally, unless longer period is justified. 3 years ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. All the discussions are in the books of transferee company. Transferor companyಗೂ AS14ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. So whenever the question comes, there are 3-step approach for PC. Amount of PC, 3 methods. So share exchange method, specifically if they give number of shares of transferor company into value per share of transferor company. Then payment method, if X is given for both equity and preference shareholder. ಕಿತುನಾ ದೇನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಎದ್ದೇಳಿ. How much you have to give? So how much you have to give? That's called what is that? ನಿಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ how much you have to give, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called payment method. Net asset method ಏನು? ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದ. So assets taken over ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ less liabilities taken over at agreed value. Net assets taken over. So step B is mode of discharge. Equity shares ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, preference shares ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು. C is about accounting treatment. Equity share capital paid ಸ್ಮಿತಕ್ಕ, number of shares into face value, ಮುಖ ಬೆಲೆ, then security premium, cash, etc. Then step 2, transfer companyಗೂ transferee company ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Transfer company amalgamation ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Absorption ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. Realization account A limited, B limited. Equity shareholders A limited, B limited. All assets and liabilities transfer ಮಾಡೋದು at book value. Equity shareholders account ಗೆ equity share capital reserves ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. All reserves, investment reserve, every reserve. Then open close.
ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದೆನ್ ರಿಸೀವ್ ದ PC ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ AS14 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ. 2A and 2B. If it is a pooling of interest, all assets at book value, all liabilities at book value, difference is taken to the reserves. So general reserve. Whereas if it is a purchase method, okay. So assets at agreed value, liabilities at agreed value, any difference should go to the goodwill or the capital. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವಾಯು ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಾಯ್ತು. 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ PCL ಬರ್ಬೇಕಾ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಡೆಟರ್, BP ಟು BR ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸರಂಡಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೋರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬೋರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಚಿಗಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗೋಯ್ತಾ? Next, Yes, sir. Yes, sir. Employee benefits. Employee benefits are 4. Short-term benefit ಮತ್ತೆ terminal benefit, normal entry, salary to cash, etc. Long-term benefit and retirement benefits, you have 2 options. PF, Provident Fund, employer contribute 12% and forgets. Chitra forgot the batch only. So then defined contribution scheme. Yeah, defined contribution scheme. Make the provision, forget it. Whereas a defined benefit scheme andre, you need to go to the actuarial valuation. ಸಪ್ತಪದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಗೇನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 4 to 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS16 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಾಫೆ ಪ್ಯಾರಾ 4 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಪ್ಯಾರಾ 4 ಇಡಾಫೆ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಉಡಾಫೆ. ಇಡಾಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆನ್ಸಿಲರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ which takes substantial period of time till it is ready to use has to be capitalized. So if it is a specific borrowing, entire interest, generic borrowing adre weighted average ratio ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. You have taken a loan, then temporarily you don't want that money, you keep an FD. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ you have to reduce on the borrowing cost, important. Then suspension of capitalization. Suppose if the riot gate ಆದ್ರೆ, so building construction ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಗೋ? Where a cessation of capitalization ಅಂದ್ರೆ, so when the asset is ready to use, capitalization stop ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ. Once building is ready to use ತಾನೆ, it has to be debited to profit and loss account. Next, AS17 extremely important, segment reporting. Mental ಅಲ್ಲ, So there are 3 criteria for segment reporting. 10% criteria of the revenue, that is the total revenue ಅಥವಾ results, either positive or negative, whichever is higher in absolute term, ಅಥವಾ assets. At least 75% external revenue should be covered and management choice. And if it is a 10% criteria, once it is a segment reporting, it has to be reportable segment in the next year also. Related party disclosure, holding subsidiary is a control-based relationship. Disclosure is must, whether or not there is a transaction during the year. What is the nature of relation? What is the nature of transaction? Amount. Significant influence is your girlfriend. Okay. Associate. Disclose only when there is a transaction. Right. So, illi bhavana, ninige connection bekadre, control based on your husband is always control based. Avunu
5 years ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅವನು ಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೇಳೋರಿಗೆ 8th ಒಂದು 9th ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು AS18 ಅಲ್ವೇನ್ರು. ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ AS18 ಯಾಕೆ 18ಗೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಕರಾಸ್. ಆಷಾಢ ಮಾಸ. ಏನು ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದಿತ್ಯ ಹೆಗಡೆ? ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ ಮೀ ಏನಮ್ಮಿ? ಯಾ, ಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಆರ್ ಅಮಾಸ್. Operating lease, Shamiana business, Pavitra's marriage. I put Shamiana for 2 to 3 days. So I am the owner of Shamiana, I get depreciation. How do lease rental close? Whereas for me, operating lease. Whereas finance lease andre car. I take car from Tata Motors on lease, hire purchase for 10 years. I become the owner only at the end of last installment. But lessee can claim a depreciation. In the case of finance lease, ಲೆಸ್ಸರ್ ಬುಕ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಶುಡ್ So sorry, some network issue. Audible, Disha? Yes. Yeah. Yes, sir. So lease transactions, lease transaction, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಶುಡ್ ರೆಕನೈಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಲೆಸ್ಸರ್ ಶುಡ್ ರೆಕನೈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್, ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ರಿಸೀವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರದ್ದು ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 5th year ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. 5th year ರಿಸೀವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. 5th year ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕನೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಸೀವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If it is a finance lease, the normal treatment code. Operating lease alone special point ಇದೆ. 4-5 different examples. If the sale value is greater than the fair market value, ಅದು cranky, excess has to be amortized over the lease period. Any difference has to be taken to the profit and loss account. AS20 ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾವನಾ? ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 RHS ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS22 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 100 lakh, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 120 lakh. ಏನಕ್ಕೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐದರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಟೈಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ನಾವು ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 or more. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾ, ಇವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋದಿಜಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಮ 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 ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ DTA ಆರ್ ಕಾವ್ಯ DTL. Creating DTL is like outstanding expense.
Save now, pay later. P&L account debit to DTL. Creating DTA, ಅಮ್ಮನ ಇಡೋದು ತಗೊಂಬಂದು ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DTA ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, DTA ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, AS22 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS23 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ CFS. You have to go for equity method. Equity method is nothing but partners capital account. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈ subsequent starts only theoretical. 24, discontinuing operation. If any of the major line of business or geography, etc., if discontinuing, disclose the same. 25, IFR, interim financial reporting. The financial reporting for lesser than 1 year, 3 months, 4 months, etc. So ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, either complete ಅಥವಾ condensed. Condensed is suggested. Condensed balance sheet, condensed P&L, whatever. Then discrete view ಅಥವಾ integral view. Integral ಅಂದ್ರೆ entire year is considered as one. Discrete ಅಂದ್ರೆ each period is considered separate. AS26 intangible asset ಆಗೋತು. 27 joint venture. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ. Jointly controlled asset. ಕುದುರೆಮುಖ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, myself and Srisha owning 60-40. Next, jointly controlled operations, myself and Kanika doing mining extract in Bellary. So 60-40. Jointly controlled entity, myself and Ramya owning a business. Jointly controlled entity like a partnership. Accounting is like partnership only. Whereas first two cases, you have to go by proportionate consolidation. None book 40% of the asset, liability, incomes, expenses. Her book 60% ತಗೋಬೇಕು. AS28 extremely important. Impairment of asset. ನಂದಿನಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CARA. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯರ್. CA ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RA, CA ಮೈನಸ್ RA is a loss, debit to P&L account. However, ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೊದಲು ಏನಾದ್ರು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಟು ದ P&L account. AS29, 3 things. Provision is a liability, LME, liability which can be measured with a substantial degree of estimation. What is the liability? Liability is OA ನಿನ್ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು? Present obligation arising out of the past event which leads to outflow of economic resources. Para 14, yes, provision. Make a provision within the financial statement. 14 into 2 is 28. 28 minus 2 is 26. 28 plus 2 is 30. 14 is provision. 26 is contingent liability. 30 is contingent asset. Are the headings of Smita Kartar. Yaudu? AS29. Provision, para 14. Make within the financials. 26 is contingent liability, disclosed, bill discounted, court case, etc. Then contingent assets are normally not accounted because it is outside the prudence concept. Prudence concept ಇಂದ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ some para numbers. Some para numbers it is value ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. Para 18 AS3, 18A direct, 18B indirect for operating CS. ನಾನು 1 hour ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 10 minutes ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವ್ರು ಪಾಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿ ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS7 para 35. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Provision for future operating loss. ಅಲ್ಲಿ 46A para number AS11 ಇದೆ. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 46A ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾ ಆಫ್ AS11 ರಿವೈಸ್ಡ್. ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಡ. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ 46A ಆಫ್ AS11 ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 3E AS14 3E ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ರಮ್ಯಾ, ಕೃಪಾ ಎದ್ದೇಳೆ.
AS14 3 ಏನು merger method of amalgamation. 5 conditions satisfied. ಅಕ್ಕ Next 3F purchase method. ಕನಿಕಾ ಕನಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 3G ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು ಗುಬೆ 3G ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 4 ಆಫ್ A16 ಪ್ಯಾರಾ 4 ಏನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನ್ರು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೆರಿನ್ ಇಡಾಫೆ IDAFE ಶೋಭಿನಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ AS21 ಪ್ಯಾರಾ 13 to 27 CFS Consolidated Financial Procedure CFS procedure. Next AS29 ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ 14 ಭವಾನಿ ಬರೇ ಅಡಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಬರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾರಾ 14 ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾ 26 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ contingent liability disclose 30 contingent asset Jay Madhuri Subrahmanya normally ignore ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾರನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು when go through what is ಸಾಕು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ AS29 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ whereas present obligation if that OA condition not satisfied ಆದರೆ contingent liability ಆಗುತ್ತೆ possible obligation is always contingent liability ಮತ್ತೆ reimbursement if it is virtually certain recognized otherwise you should not recognize. How to answer theory questions on accounting standard AS number with the title ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು as per AS3 cash flow statement definition ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ 1 or 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಕುಯ್ಯೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೇನು 1 or 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ 240 defines 220 is company definition 240 is what finance statement balance sheet P&L NPO ಆದರೆ IND account cash flow statement so see nim syllabus illa explanatory statement then 129 says every company must give true and fair view then schedule 3 has got 3 divisions division 1 is your syllabus non-Ind AS companies account standard rules of 2006 part 1 balance sheet part 2 is what statement of P&L. So every format ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ so Sriram and Sita necessary for compulsory question for 14 marks it's extremely important ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೋಟೆ ಹಾಕೋದು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 years ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವುದು shares issued for consideration other than cash bonus issue buyback okay whereas materiality 1% of the revenue from operation or 1 lakh whichever is higher also has to be shown separate but the current given note. Next buyback of securities 68 to 70 buyback is optional unlike redemption of preference shares within 20 years redemption of debentures within 10 years introduction both 30 years compulsory CA foundation syllabus. Buyback is when you have extra surplus money you can always go for buyback. Maximum buyback of all securities 25% of PUC plus free reserve. Maximum buyback of equity share capital is 25% of equity share capital. Then
board of directors resolution is suffice if it less than 10%, otherwise shareholders resolution required. After the buyback, the ratio of debt is to PUC plus free reserve. Debt equity alla. PUC plus free reserve should not be more than 2:1. Mathematical calculations are ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ questions ಬರುತ್ತೆ. Ditto. MCQ highly expected question buyback. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, including journal entry ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then branches. So branch means an extension of the main head office activity. So either it can be inland branches or foreign branches. Foreign branches AS level. Inland ಅಂದ್ರೆ independent. All the books like normal trading period account ಮಾಡೋದು. Dependent branches ಅಲ್ಲಿ there are multiple methods. Goods sent at cost or invoice price. Debtors method ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು branch account ಮಾಡೋದು. To opening current asset, look at this. To closing current asset. To goods sent to branch by cash received. To expense by head office, difference is the profit. ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕತ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. P&L account is merger of these two. Debtors account is debtors account ಅಷ್ಟೇ. Trading P&L account as usual. Yes. This is one beauty which we added from this exam. MCQ ಅಲ್ಲ, descriptive questions. So first question, obviously, it may not be so easy to visualize. But if you look at the subsequent questions, question number 2 is always 14 marks. First, you exam over focus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Focus ಮಾಡಿ 5-10 minutes. Okay. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು which question normally appears in which question ಅಂತ. For example, final accounts question normally comes in question number 2. ಅಥವಾ you know which is the 14 marker question. Question number 2 is always 14. 14 marker is advantage ಏನಂದ್ರೆ time saving compared to 8+6. Recent ಆಗೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ. Whereas 8+6 is advantage ಏನು out of out ಬರ್ಬೋದು. Out of out. 14 marks out of out may not be. So that's why your selection has to be careful. So before going to the question examination, you know, second question in the recent ಎಲ್ಲ exam 14 marks ಬಂದಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Second question is always going to be. So you are comfortable with the second 14 marker. You have to select first second question ಅಥವಾ fourth question. Normally, okay, even fifth question. Recent ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ರೆ, okay, fifth question ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ, so second, fourth and fifth are always 14 marker. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸೊ ಹಂಗಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ second, fourth and fifth question normally 14 marks. All the questions 8-6, 5-5-4 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೋ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 9 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 22 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 2 ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ 15 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ 20 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಇರೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 3 or 3B. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ question 1, AS10, AS2, 22, AS7, AS9. 7 ಬೇಡ, AS9, AS13. First question. Next. Second question 14 marker. So ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್.
ನೀವ್ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಂತ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೇನು, ಮೇನ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 is normally 7+7, of which CFS is almost compulsory. CFS compulsory. Others say AS7, buyback, etc. Look at this. Fourth question, 14 marker, amalgamation. Historic amalgamation ಕೇಳಿದ್ವಿ historic. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. So consolidation. Sixth question, normally 3 sub questions. Mainly branch accounts ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ತಾನ್ಯ, ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅಥವಾ ಐ ನೋ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್? ಸೊ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇವನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಐ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. This how you have to convert your 80s into 90s, 90s into 100. Did you enjoy this analysis? Yes, sir. Yes, sir. Yes. MCQ ನಲ್ಲಿ MCQ ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ AS2, AS10 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಬೇಡ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. CFS, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ, ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದನ್ನು ಕೂತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೆವೆಲ್ 4 ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. yes, sir. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಥಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Many students who thought they'll not pass, they ended up with the 60-70 marks. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ we already discussed. Don't start with the last question. First question normally not suggested. 1:45 to 2 read the question paper. 2 to 2:10 fill the scribble something. 2:10 to 3:30. Okay, 3 questions. Say question number 6, 3, 1, whichever you decide. First question can be 30 marks. Other questions around 20 to 30. 3:30 to 4:10 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಲ್ MCQs 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 4:10 to 4:50 2 more descriptive questions. Then last 10 minutes utilize for unanswered questions. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆದವರಿಗೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಟ್ಟದ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ದೇವ್. ಇದು May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಅವನ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ he has got 2-3 papers more than first rank holders marks also, including income tax. But
ಈ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ಕಮ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಡು 94 ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ದೇವ್ರು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಸೊ Yes, sir. ದಿ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡ್, ಸಾರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ MCQಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಕ್ಯಾರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನಟರಾಜ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್. ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 70ನಲ್ಲಿ 57.5 ಬಂದಿದೆ, 70 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. ಯಾ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ. 2-3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಯಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಈ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಂತರ ಕಾಗೆ ಕಾಲ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಜಿಬಲ್. ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ 1A ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್. 12.5, then 9.5, then 12 and 10.5. Okay, that's how he has got the marks. Right. So next course of action for all of you, ನಿಮಗಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂಡೇದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ after the examination it will start. Okay, CA final second group is going to start from the next week ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And CA foundation, all the fees, if you can observe, the cap fees is very low, affordable, so that everybody can reach the education. And online education ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? How do you feel the online education at CAP, sir? Crazy, sir. Nice, Super, sir. So any of you who attended CAP sites online, anybody want to go to offline? No, sir. No, no. No, sir. Never, sir. Just like a offline classes. And the foundation 15 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16,000 is the fees. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎನಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 8318ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು PDF ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಅಂದರೆ 10 hours ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, 6 to 8 hours. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಶೀತ ಗೀತ ಚಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 daysಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 hour ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈವನ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೇಪರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆದಷ್ಟು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. 145 to 2, 2 to 210, 210 to 330. 330 ಆಗೋ 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. MCQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ 2 questions. 40-45 minutes ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? MCQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್? ಇದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಗ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Yes, sir. Our team has done a brilliant job of capture 25. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿವಿಷನ್ 1 hour only. Because exam ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I did 1.5 hour plan. Income tax 1.5 hour only. GST ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ cannot happen afterwards. So happy new year ಇದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾಪ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಗೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದಾರಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. This is what we did in Katil. Okay, 1,000+ cloth bags, steel bottles, ಮತ್ತೆ ಶೇಷವಸ್ತ್ರಾಸ್ for, that is a temple, the saris for the cleaning staff. You can just see the kind of people whom we are targeted. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? So the most privileged one, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, look at the happiness of their day. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, when they share, just awesome. Okay, so today we completed that process. One more best thing about our temples, Katil place is this person, white shirt, is the top administrative person. Okay, so this person is the top ali management related from the priest side, and there is no difference between whether you are a rich fellow, small fellow, whatever. ಅವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಸಮ್. Vande Mataram 150th year celebration. So around 600+ I think students had come on that. 1,000+ people. Meaningful way of celebrating January 1st ಅಲ್ವಾ? Whoever is involved, ಮಿತಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? The project would have been definitely very happy. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ. ಸರ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗಂಟ್ಲು ಕೂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಿತಾ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಿಂದೆ. ಹೌದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
So thank you so much, and all the best for all our friends who are writing the examination. So on from second onwards, keep rocking, keep enjoying, must much everybody. God bless you all. Okay. ಯಾರಿಗಾದ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ, you stay back. Others, go to the exam hall with the full Josh. 3 hours, 15 minutes is yours. Nobody can take out. Okay. Ali to the point, what is required, adal bari. Exam tough, easy na, push agale. Let us celebrate the education. So let's celebrate the examination. Arthakta idea. Go and enjoy the examination. And these are the best days of your life, especially with the family background. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲೋ ಬಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಲೂಟ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. 2026 ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you.